mwishimete akwalesa tata umwana nomufashi wa mwisho mwaliseni bonse mukwayi. I was glad, very glad, when they said to me, "Let us go to the house of the Lord. Our feet have been standing within your gates, O Jerusalem. Oh, come, let us worship the Lord." If you can put him in it, hymn number 7. Hymn number 7. Tuchindike no kwanga esa wesu thanksgiving and confession. Let us pray. We glorify your name, O Lord, even as we acknowledge you as the only true God. All the earth adores you, our Father, from eternity to eternity. Angels also glorify you, including the heavens and those who reside there. To you, seraphims and cherubims sing without ceasing, Holy One, Holy One, Holy One, God our Father of all creation. Heaven and earth are full of your glory. We thank you for who you are in our lives. We thank you, Lord, for the gift of life. We thank you for all that you have done in our lives. We also give thanks to your name of all times, forever and ever.
Father, in Jesus' name, we acknowledge that we are sinners. For your word tells us that none is righteous, not even one. And so, Lord, we bow before you, seeking your forgiveness, that, Lord, you may have mercy upon us and cleanse us in your divine blood. In the name of Jesus Christ, Father, we pray. Amen. Amen. Thank you so much. You may all be seated. For the assurance of pardon, listen to these words of comfort. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. These are the words we may trust that our sins are forgiven. Amen. Amen. At this point in time, we'll begin giving our offerings as the praise team leads us in a song. Thank you.
Amen. Wakutera mkwai. Bali mashita twala itaba secretary abarukuta bese batupele ko ifishirisho mkwai. Hallelujah. Bale mfati bali muchechi tibali nyako fyoko ko mungande yako. Na tokera mkwai. Lelo bushikumo papa 21st June 2020. Ndemisengera mwishina lya tata nelya mwana nelya mupashi wa mushiro ndeti mwalongane mkwai. Na tokera mkwai ngana twanishite ya kutishite abene batulongere nabo abafumine kufya ekifimbi kashinga mwamufweshina kuti mwaimini nabo pene ekirongano kya bisengera abene bakolera poni bakipampe Philippa from Marathon Congregation Mazabuka niba full member ero kabiri niba praise team. Bandi abeni mkwai nibachikiri Bridget ukufuma kumwenda congregation nibafu member mkwai. Abeni bambi mkwai nibamulenga Evans ukufuma ku Kabombo niba praise mkwai. Abeni bambi niba Kalumba Lukwesa Agnes kufuma ku St. Andrews Ncherenge niba Kachukumeni niba GP officer ero kabiri niba church steward mkwai. Kubeni besu tule misengera mwishina ilya tata nelya mwana nelya mupashi wa mushiro tuleti mwaiseni mkwai. Tukibatusha mkwai. Preaching plan efoyenda next Sunday lesa bazon A emuli ba section 1 ba section 2 ba section 7 ero na ba section 5 ba section 9 ikamba nesta service kuli bazon A ikamba nesta ya 8 hours. Then bazon B muli ba section 3 4 5 6 and 8 imweke samba nesta ya 9 hours. Ngama umfefo napunda natuchinja kwa Amazonzi natu yachita fuse ni ala ya so natu yengisha mkwa so ya sheriff yetu. Sweeping note fo ikaba abale pyango munu pa Wednesday and Saturday niba section 7. Then ba preacher bakasanga muri zone A niba preacher number 2 ba choir niba medium ero na ba New Paradise. Then muzoni B ba preacher niba number 20
Bakwaya ni ba Shalom and Kaputa men. Other notices or special announcement team. Pa 5th July tumekwata building fundraising. I am assured you are going to prepare sections. So what is needed is just to prepare very fast so that we can do it very easy. I know that what tarafi wa panoka change because lesa sangu hapa. Pa 30th August na tumekwata harvest. So when you look two things with him, feel very important. So kama missing ya 5 July I mean, ilesa mifosinga muko guys again shibukakwata ichipendwe chikuso chile fa batako watinga wako kupita mu adeuta mwabakiriya ele twasasha kona August. To tell the last announcement, OGB remain behind after church services. Thank you, Baba Fimina Abulamko. Twatotera mkwai demona pakati kesu natukwate shuko ilya kukwata ba pastors fellowship Kaputa pastors fellowship bashuma pepo bonse ifofwe baba mu Kaputa pastors fellowship na drongana na ifwe panopene mungu shiko kwa lero kandi ndeka drokuti msengere bashuma pepo bananji bonse aba mu pastors fellowship kuno ku Kaputa district bemi ni nete bantu bali na wewe ni mkwai kwa tubasengere mwishina ija kwaresa tata umwana nompashe wa mushiro marungani bonse mkwai twatotera pakaramba sana kuti batusha mkwai twabasengere tubantu ebumbeje tulebombana liye namukwesha tena makokwati ichebo chakwaresa chaba kuti bonse abantu kwa kupatu kakona ngumu tuletotera mkwai napali kano wakashita narakabira ukuti nsengere abafyashi besu muno murukuta kuno ku Northern Presbytery bashikofu wesu babishop wesu batatawa maybe mulenga your grace twamusengera mushimera kwa lesa tata mwana n'umufashi wa mushiro mwayise ni mukwai kutina kabira mwayisa bomba kono mulimo mwakashi Pai cha kubalirako ndefaya kuti musengere wonse mwebalongene mwishina yakwalesa tata mwana nomupashi wa mushonati mwaise mkwai na chimona lyatwa chamba shima pepo wandyapa ayambe fisungu anti awo mune fisungu tala iyo tuli abapangwa kwa usiku wa leo. No, for the first time, I think in the history of the United States of Zambia, pano tuli usiku wa kubalira kokutila tuyunga pokelela bakateka wachalo icha Zambia chonse echo tuli nesanze chine pali chicha chitika historical events by day. Echo ndefaya pali nshitokutila ningemya bakateka vesu nabo bendele nabo nisha kumemo kwamba ma protocols ya yonse mwe yabera lero ninchokutila natukwata
member of parliament abali pano, natukwata government officials abali kanalekana, natukwata party officials bonse. Therefore, kumusengera ekeni bye bakateeka besu in our tradition way of kusengeramo Your Excellency na beto okutira bengeni na bipano n'omugwayi okutira tuwasengere. Mwishina yakwalesa tata mwana owote mulefu ayafija wena imwe kuletekanye kubanga gepi alenga tustefu ya fini mwishina yakwalesa tata meri ya mwana meri ya mukwashi wa mushiro mwaiseni mkwaa. Thank you so much. Twatotera mkwai parika makashita na kupepe mwefumureswa makayonse tutiri mucheni chenu kaidi nokukabira kwatikabirira chenu pakati akamyoshesu echintu tulonganilepo ifo fine kaidi tulelomba tata mumilimo yonse yamukataka rukuti muresa mwekambwe panitanshi yesu tuletotera pavenyi bonse evo musuminisho kwati twalongana navele twatotera kuli muresa wamaka onse tata na pafisumafino musefintu mulechita mukati akavayi lero tulekonkanya kokulomba imuresa wapulamo ukuti mutwalilile okulatungilila umo na umo mubwikashi bwesu ukuti wafo kulingana nokukabila kwesu bonse petapamo mwishinira mfungu Yesu Kristu wamwe ilo tulelomba kuti mutu wafwe kaili ilo mulekonkanyako kutulwila nokutukapula ukutukususha kuli ubulwele ubwa corona virus ubwateberere sonde lyonse ifwenge charo cha Zambia ifwenga Northern Province ifwenga Kaputa District kaidi ifwe musumba onsefe wa Kaputa norukuta lonse urwakwalesa mulirwe nchende tata twakabiro mutende wenu mwishinira mfungu Yesu Kristu wa mweo ifwe leso amakonsenga tamutuchingirire ifwenga tamuleturwirako tapalye fyo tulisha kapanga tata nangu twingesho kuti twingaichingirira imwenga tamutwafuire tata noko kwino kuyafanyishe kwabafye ukwafye lero tata twashintirira mulimwe twasumina mulimwe pantukalukula wesu ni mwebo kakakulwamye oshesu tata ni mwebo ifwe twamishwa kwati mwabani mwebo shimwitwa pakakala lesa wamakonsenerwe vintu fyamoneko kube fyakakala muli yinshite ya COVID-19 kanofya imweresa mweka mwatu wafange charo echi mwishina fera mfumu Yesu Kristu uwa mweo tulelomba tata konkanyeni kokubana ifwe ni mwishinira mfumu Yesu Kristu wa mweo amen. Twatotera mkwai pare kamakashita twarakabira fye ukumfo kuberenga mumashibwa ya kufuma muchipingo kubaperwe aya mashiwi James 2 verse 14 to 20 James 2 verse 14 to 20 muchibemba tayaba ni James ni Yakobo 2 verse 14 ukufika pa 20 Yakobo 2 verse 14 kufika pa 20 lero twaraisa na kule Matthew 25 verse 34 to 41 Matthew 25 verse 34 to 41 na muchibemba Mateo 25 ni Mateo 25 verse 34 to 41 Mateo 25 verse 34 to 41 aba pebo kuberenga mkwai nabe
twali kuberenga kwesu ngefye omupire kwalafuma mwikufu lyakwa Yakobo chapter 2 verses 14 to 20 nalabo mfekibemba mulandu wanshita tatwalenge mukisungu. Verse 14. Mweba mwinane umo ngatila nalikwata kisumino nomba talebomba nelyo chimo ushe ichi kisumino kuti chamuwamina shani ushe ichi kisumino chakwe kuti chamukususha nomba ngachakuti munyine nwe nangu nkashiyenu alisapula elio nefya kufwala takwete ushe chikaba wamina shani ngawo mupali imwe abe bati mwendo mtende mulefwala mulekaba mulelwa muleikuta mulelya muleikuta ngatamugapele ififintu balekabila mubumi bwabo kanshi efyo nekisumino chaba ngatakilebomba emilimo ninshi kyalifwa ngatakilebomba emilimo ninshi kyalifwa nga nalimo umo kuti alanda ati iwe walikwata ekisumino naine ndabomba emilimo esuma pakumwasuka kuti namweba nati kisuma iwe unange ekisumino kyobe ukwakula emilimo esuma naine nalakulanga ekisumino kyandi ku milimo iyonchita ushe wasumina kuti kwabaferesa umo kisuma nebipashi yakowela naye alisumina kabili ila tutuma kumwenso. Verse 20. Wechipumbu cha mungwe ushe ulafwaya nkulange kuti kisumino chabula emilimo isuma chafyefye bushe ulefwaya nkulange kuti kisumino chabula emilimo isuma chafyefye. Natye kwibuku yakwa Mateo chapter 25 verse 34 to 41. Mateo 25 34 to 41. Eyo mfumu ikeba abali kukulyo aiti isenyi mwebo tata asenamina isenyi mkwate obufumu kubo tata amuteyanishisha kumufumyafye apo esonde lyatendekere bantu iyo naline ensala imo mwali mpereko icyakulya iyo naline ekilaka imo mwali mpereko amenshi yakunwa iyo nali umweni imwe mwali mpokelere iyo nshakwete ekyakufwala imo mwali mpere ekyakufwala iyo nali umulwele mwali mpenkwire nelyo nali mukifungo mwalishire kukumona ilyo abantu abaloloke bakamwasuka abati wemfumu ngalilali twakumwene kulile ensala twakupere kyakulya nangu waline ekilaga twakupere amenshi yakunwa nililali twakumwene mweni twakupokelele nangu ilyo ushakwete kyakufwala naifwe twakupere kyakufwala nililali wali kumulwele nangu mukifungo naifwe twaisa kupempula ifumu ilyo ikabasuka aiti ndemwebe chine okuti yonse ilyo mwakumbuswike nyinane umo nangu enga chitashani nishinile wine mwakumbuswike ebyo ifumu ikeba abali kuso aiti kumeni apa mwebala pishiwa kaliyeni muliro wape
uo wapekanishisha chiwa nefi wa finankwe nefi wa finankwe bantu naline nsala imwe tamwa mbeleko echakulya nero naline chilaka imwe tamwa mbeleko amenshi yakunwa kwai lesa engapala kuelenga kwa mashiwi aya. Twatwetera sana mpai pa kuberenga okusuma ukwamashwa mu kipingo palikanwa kashita mukwangu pyanyase tulelomba ba praise batupere kotorwa borwa makasa nora kutufe bomsete kutipwa chana kofe panono toro tretse tekirano ngokwa tukupokerere chebo chakwaresa mpai noro kuta kutitwa iminira atumona bafyashi bachisa bika kwa madansa asuma tepene kutitwa kandi okumona se dimbi na tatawusi wakateka na bena bashana kumukwaya batotera mukwaya akamaka akarwimbo mukwaya. Ndekwaya nakabiri musengela mapepo ya mushiku walelo kabiri na mashiwe ya kwalesa mwishna ya kwalesa tata mwana na mpashwa mshonati mwaiseni mkwai na pepe lesa mweva makayo msetu atotela pakusuminishwa kulongana mushilange takulina ngumo kuingemina imwenga cha mwenine
takulina ngumo ingalanda chao mkwika mukashwenu akulesa nga talipo echo nalomba kuti kwininoku kube kwenu amashwi yalalandwa yakwate ipalo lyenu kuli imwe mwechilibwe chasansuka twapepa. Amen. Kwainge fyo twaishiba pamunanule chachitika muchalo chesu tatukokola mukatika chechi mumapepo nokubelela nakibelela ero nabantu bamona leo mpabalekila nabatemwa tabalekokola balebwa mukumaya tukatwalire selfine wanawa babwekela mukumaya ndana batemwa chine iyo nshira landa umutwe ndefo kusta share na imwe pa kushikuwa lero ndefo afyo kulanda akakaliashi kakwamisho ni umo obatumine wa Afrika kufuma kufyalo ky'abafungu ngefe twaishibo kutila urukuta mwesu nokutila United Church of Zambia nenkuta shimbi ichewe chakwalesa chaishile kuli ifwe mu areas ayalikanalekana uyu mishoni bamutumine okuyabomba ibyo abombere abomba patalala ibyo patalala musango ngoyu correspondence yonse alechitika tapali na mission society ya mutumine bafula nokutita dress wino bushebuko abani kwisa ebyo nomba baishire tumako mishoni wa chibili batila kabiye yomone fichitiko mishoni uyo iyo aile mukuleta imbilansuma ayafika mumushi bamupokerera elwatila inecho naishila na isa mukubila pamfumu Yesu Kristo atendeko kulondolola uyu Yesu Kristo ifyaba kuchifulo chilya atila uyu Yesu Kristo nde mulondolola ni mwana lesa kabili uyu Yesu Kristo nde mulondolola ni uyo uingaba uwaba kabili umpusushi wenu na ine takuli no uinga mwana lesa kano Yesu Kristo batila tulondolele wino Yesu Kristo lela ndako ero nomba akonka nyako atila uyu Yesu ilo alipesonde alitemenwe sana okwikala n'abantu n'okukira bali abalechula lebafwa abashikwete fyakulya lebapela abalwele nabo alebaposha uyu Yesu Kristo alesangwa na mufirilo uyu Yesu Kristo ndela ndakoyu alitemenwa muntu fyonse na bali abamoneka bafurungana weno Yesu Kristo alebapokerera kabili na mumenga na mumwine uyu Yesu Kristo alesangwamu dilya akwisha bakila wakwa atie nakwa bebele uyu Yesu Kristo lela ndapo ifo twali mwishiba kati twali mwishiba yolela ndapo Yesu Kristo ero Yesu Kristo lela ndapo oyu alishire na kuno no kwikala twaikele nankwe na mulyo walwele malaria palia ewa mukoseshe Yesu yolela ndapo ero na uliyole mwana palia ule mweneka afurungana ali nichibusa wapa Yesu na panga ndeye ile mwaneke kwa tina iwa na kwa lilepo no winga wako oyu inyoyo na kumusondoyo na kwa lilepo ero na mufilirwa lesa twali mwishiba musungu champeshama Yesu kulwatie kuno kuli Yesu alishire wa kuno atie nomba ifyolela ndefya kutila Yesu no kufwa alifwa no kumushika twalimushika ngolefwa tukula ngekalukuta apala Yesu ero nomba atila Yesu mumushika kunwatie twalimushika Yesu Kristo kuno no lukuta kapaso yakutwale mwana ya busanga awe baya sanga nechipampa batila eyapala na Yesu Kristo
bawera isano kulya era nomba watira wayapa mwana atiye nomba ekya kibiri twalakweba oyo Yesu alekala mu nganda ilya era ono balekala nanko ni oyo Yesu Kristo Yesu alekala mu nganda kuno atiye twale mu nganda jemone mwalekala Yesu efyo bamutwala mulya mu nganda aya mwana ma pictures ya kwa mission ulya wali kuli aya mwana nama documents yonse aya kwa mission ulya wali kulya ero kyamu pesha nomba manu atira kanshu y'omuntu nangula talela ndefale kita nokulabirisha ali bombe kine kuno bamwishibanga Yesu. Haleluya. Shishire mushi mwayikalanga bamwishibanga kinshi. Shishire tubamwishiba mayo tata mu rumendo nga bafa okukulondolola kuti bakulondolola nga kinshi uyu bamulondolere nga Yesu Kristo. Ni permanent right. I want to quickly share with you umuntu oyu uletira faith that shapes the future. Alanda mukwana mukibemba faith that shapes the future. Ikisumino ichileta ubuyo. Ikisumino ichingaleta ubuyo. Inga batira future nishibaletira kuli ubuyo. Kuli okoleya. Nomba ndefwanande pakisumino ichileta ubuyo. Abantu abengi palino nshitana bema balima nokutira ine nabene ikisumino kutira bonse. Namukatika chechi bamonga baisa nga bafika muno nga mulepoka nomulaliro Holy Communion inga balenda tatamayo ekwateba papa na Yesu panu. Kwateba Yesu. Balefwayo kuba uwina Kristu ukirire na pali Kristu winyoyo. Lelo iyo bafuma nokuyalanga ikisumino kyabo umubaikala shetani fyebere. Lelo mukateka chenchi iyo baisa imibonekere n'emichitire awe tata nasanga Yesu nga baleisa n'abakontama aleisa mukupoko mulaliro Yesu fyo mutundu sundu tata kabafume chipena n'abantu abengi n'abema batira mwise kulineni nkwatamaka ayakupanga ma miracles ikisumiro kyandi kuti kyakita fyonse fyo mulefwaya abantu batira eyo twala konka bantu n'abali pama Facebook unchendesha lekana no plasta professor ibarese sema if not profiling abantu n'abantu bale bakonka batira twasanga shima pepo mwati ningona uyu eshima pepo bati nokuti uyu is on fire for fire wakwisi ido chaba musango uyu batira iseni mweba wala mweba lemana mweba shamune finjene numara shimona ine ni kwata manga kuti na amula na neshi na tola muri parafini oba chibeshi yake. What value will that add to your future, to your life? Bukankalanshi walaba mulicho. Baba bepa bantu iseni kuli ine chisumino chandi ngana bepa mwala ku account yenu musange mulinda nama. Type ya amen, munguru wa amen wa type. Kushekwe no lupia olo shabombera. Olo shishime no kolwa fuma. Ero waratira amen sanga lupia mu account. Upo wine wine. Yomene ala bepa bike nyama phone hapa mwala sanga talk time. Teku bila wayateo. Teku ngawasanga mosho shabombera. Pantu Bible yali batia ye leswa makansolo atubumba atira iwe uli mushiri kandi kumushiri oko kawere ukalapi belibe pakumone chakuli lero ekisumino kyale lwabantu tabalefwaya kupibelibe balefu okula mone chakulya ukwabulo kupibelibe n'abantu abaisho balefu ama shortcut
mu bwikashi bwabo iki tekisumino ndefwaya okumukoseresha pabushiku bwa lero ndefwaya okumukoseresha pakisumino kingaleta obuyantanshi mu bwikashi bwenu na mu spiritual life yenu. Abantu abengi mu kisumino kyabo n'abalufya n'omwewo wabo. Yesu Kristu atulondolera pakisumino ichachine chingaleta obuyantanshi n'omutende kutwikere. Yakobo nawo akonkanyapo bwino amashwinshirefo pose nshtasana okwingira mukati ngefe bakituberengera. Lero Yakobo James alembera to the 12 tribes kumitundu yonse 12 akonkomesha avena Kristu kubalange ekisumino atila busheiwe walikwate ekisumino kisumino nshi busho omuntu nga kitakwete ekyakulya takwete n'ebyakufwala ero nomba watira kali omutende osansamuke kisumino kya musango nshi icho kwete. Yesu Kristu akonkanyapo na wamashwi atira iyo abantu nomba bayisa kubupingushi panshitailya Yesu atila abali kukulyo Yesu akatila nali umweni walimpokelele nali wasapula walimfwikile nali nensala walimdishishe ilo kyalo musango oyo alelange ekisumino ikireta obuyantanshi n'omutende okotwikere. What kind of faith do you have? Atira nengurushine shali shibano okututuma shirasumira Yakobo ilo shamumfu okutira ishwilya lyakwalesa lyalandwa lelo lefwaya nkwebe iwe okutira inenga nakwipusha wabane ekisumino atyena alikikwata nomba nange ekisumino kyobe imirimo yena winanga nkimone inena alakulanga ekisumino kyandi okupitira mu mirimo ngomba nga olyenisho olinakilalandako nomba naiwe nanga ekisumino kyobe ukwabula imirimo akonkanya kwe muntu bakitire ngenji balelanda nkwe nomba kakulekeresha namona kwati Yakobo aisafulwa kwati kafwa mukukana ero lile nomba aisafulwa atira iwe muntu wechiwelewelewe you foolish man. Ali ni foolish man not human, foolish man. You foolish man. Iwe muwelewele iwe wewabulama nobushole fwaya nkwele natira ekisumino kyabula emirimo kyafye efole fwafye nkwebe zofini ati ali ekisumino ikyabula emirimo kyafye takitwala obuyantanshi bwalukuta obuyantanshi bwakyalo obuyantanshi bwalukwa obuyantanshi bwamumishi omutwikere. What type of faith do you have? That is why nga twaisa mu United Church of Zambia abantu abayingira mu tubungo twalekanalekana balikwata okubayimirira n'ekisumino kyabo. In fact balikwata n'amaslogans limolimo balabunfya n'amamoto ayaliranga ekisumino kyabo n'ekibafwayo okukita mu kutira olukuta lule ya pantanshi n'ensonga lyonse lile ya pantanshi. I don't know. Amabumba yange mo yali nalafa fingu ba MCF ko muri mungweze ba MCF ko muri na totera WCF ko muri Girls Brigade ko muri mungweze ba Girls Brigade ba BB ko muri mungweze mwalamu kwa abantu balikwata ikisumino kyabo nako bayimina nefi bafaayo okukita ifireleta obuyantanshi nalambira kuna naba WCF okay WCF mwaberengeri apayi ulubuto na kinshi n'emirimo epo bayimirira MCF Lea, Sika, Nemelimoko.
N'emirimu kona imwe. Nomba mubakira ndeya barikala. MCF. Ndeya shimika n'emirimu. Epo mwa emirina kwati ngwali. Bibi moto. Sure and steadfast. Bibi moto. Sure and steadfast. Jibi moto. Be safe and follow Christ. Nomba bwase tukwete wakutira. Ichi sumino bakwata bamubarefu mamo. Bayamba okwemirira kwekisumino tusyabafunda. Nga mwabeba moto bali chinja bajibi. Ba Girls Brigade officers ingemo bali. Mwabeba jibi moto 674 boys. Moto yewiyo. Njoku mwayimininapo mujibi 674 boys. Sometimes even men. Each day chisumino chenu tefu tuwa mfunda na karya. Bibi moto itira tishari and steadfast. Muli finchi mumabange abaneno n'abambo kuchitaifa tushabafunda batende kukuleta mwefishabamo dabrusi yefoko bainina lubuto n'emirimu yafinchi emirimu eyo tuleranga mukachake sonde nefa kumwebanga tamuchenje chonse chitika pesa mbali echalo pale po kyashintirira nachiwawine alikwata moto neri moto nga tauchenjere kutuwasanga ayingiramo mukisumino kyole. Iyi moto yakwachiwamu aliishiba yaba muri John chapter 10 verse 10. John 10:10 emo yaba iyi moto yakwachiwamu yaba Yesu Kristu mwini ewasokolwele iyi moto yakwachiwa atira umuku unangumulwani teshira chimbi lelo kwiba ukwipaya nokonaula. So abantu balisinga balongana nabo balikwata moto shetani moto ukwiba ukwipaya nokonaula. Iye moto iyo bayimininapo shetani moto ukwiba ukwipaya nokonaula. Nishibakumana babapera n'emiti yakusansaba nabo yabalala bantu moto yabo yakwachiwa. Nomba yishita ikesa iyo chila muntu akalondolola apo ayimina. What type of faith do you have? Mwaba pesa, mwayimina pesa, finshi mufwayo kuchita. Yakobo atulondolwela ukutila iminimo Yesu. No mulukuta wesu walete checho Zambia. Iminimo natukwate ikalambo po twayiminina. Natukwate abana banshiwa. Natukwate abakote. Natukwate misepela. Natukwate filema. What are we doing about that? What kind of faith? Usheni faith chitetekelo chamusa. Chisumino nshitulelanga kubantu ababa musango ngoyo. Bushetule umfuo kulila kwa community omo twikere ngolukuta ngentungulushi. Are we hearing the cries and the moans of the people in our communities? If not, question your faith. Mwebana bakwale inshitana isa. That is why in the United Church of Zambia this year na pakalenda Yesu tualilikapo social services Sunday pantu twalilemelina sana yo tuchitevi nomba ababambi bamukamfiro balefu okupepalesa muli ababusumuka kyakache finshefyo tulechita fundraising ayendingu mfwe yo tuchite ingaba nelilali tukabachila fundraising nokubafwako nabo bamone Yesu Kristo kutila ewe wankumishala alapa. When are we going to do that? This year we need to rise. Tulakwate mjeshi twachita fundraise lelona balesta fundraising ngawabalolesha nomuchushi buleko nkoloka pampumi. When are we going to help them? Mwebana bakwales. This year we need to do something. Muno mu presbytery Yesu. At least twamona ko twala yafwa. Obo twala sambilisha. O twasambilisha takatalia labakalatira inya kubulolukuta ni Yesu wasambilisha.
Uma congregation yaindi mwana bombele lonshira abashikofu ili nge muri monalete mwa okutira twingala bomba mukachaka che. I remember uko nalekeresha okubomba kumbala. Nalikala ko for 5 years na kusenga for 5 years. Kumbala tu reforming na education committee. Nokula leto pia nokula sambilisha kobamo mukachaka che. Ilo nali kukasama uyumweshi wafumineko kunumo kuna mono mulumendo mu aisa mu office atira ba bishop na aisa mukumumona afu kamatalalila na kifinishi fya isa eno aisa atira bashikofu akubula olukutte oluna imwe inengasha sambirira icho na isa ni mukutotela na leta na mali za syaya eyo na pokere ukusanga omwa icho mulumendo alilia ama distinctions icho apo na kofi apo atama merits yeka alilia distinctions nalolesha atila kwena ndetotela pafyolukuta lwachita nomba pa inshishive wala ndipilira ilo nalaya ku university na kila ambacho kuchita apply uwa kusambilisha ko wafuma euka kusambilisha nokore uyu ni ofa takwata bawishi takwata na banina na isana panga na kati atubika na pona bana mulengana ine kwati ine Yesu kanchina kadia ichilipo chakutila mwakumya nokuchinja uwika shiwakwe muchitetekero takabaliadaba. Iyo COVID-19 yaishire yalisa nombo kuchita question the relevance of the church in the society. Iyi COVID-19 no yaishire ilo twaleko kulongana fintunsha abantu mu community bengala fuluka batira kwenda polu kutafe baleko kulongana ine chapwa chasila ni bali ngala ndefyo bamubale ikafe batira chawama kwali nshitaimona isatuma nsharongole consistent mwala beshiba natila yori dedication mulera ndapanta kwa bashima pepo ndino kwisa bombe milimo yonse ero nomba ndiratwala ya bomba kwaba ku study district kuletotera kuri ba Ministry of Health na bakateka besu for the good management of COVID-19. Ilo chalo musango ngoyo ni shinatu pango ulendo twalaya ero bantu minafo batira ba bishop ushamuleisa natila we tetingise munshite ichalo na chafya lekeni chitalale nobubulwere obweshi konkanye nipo ifyo ichalo chilera ndana ba Ministry of Health ine nkesa ngafyatalala ero nomba kanshitala ikafoni amintala kutula chilialelanda ero aye baba nangu bane lyapuma tabayise na ufwa na mumino mwatalala nomutima wata nabika foni nati kanshi abantu kukanya yako lyapuma ero lelande soni ntungulu shakirete shani lyapuma ero namba nombo kwelenganya the relevance of the church in our community Tintu nshiso tulechitete akutila abantu nga okutata tulelongana balalira batira ine chakwa shishire national achita tulefwa ya church ile to reach out to the needs of the society ero na Yesu akatila iseni mwe bana mupitile kukulio Reverend Moto niona your responsibilities kunote kushimikira fino kupelera hapa reach out to the needs ya bantu abali kuno kwa kaputa mabana bakwalesa ubukankala wa muntu tabwaba mu kitetekero kyakwe n'amapepo ayatali eyawapera mu katyaka kyeki yaba mumyewo y'abantu abo abilibula n'ekitetekero kyakwe. So the witness of your faith do not lie in the spiritual gymnastics, but in the lives you've touched and transformed.
lero nga mwaliire nanyuwinga mulira okutira uyu Yesu walalafa ewanga fuile mubwika shibwandi mwebana bakwalesa lekeni twikatane n'okubombera kyapamo mu kitetekero kyesu eki ekitetekero as I conclude now njogera okumwishibisha okutira ifitetekero fyali kusana lekeni muletereko nekitetekero kimo ikyakibumba kyakwalesa iyo ndekita conclude ushomolishiba ikiyongoli chongololo chiyongoli mwalikishiba bwino bwinwaini ikiyongoli kilemonekera palino chita. I want to tell you the faith of chongololo chiyongoli type of faith tetekero kya chiyongoli bushe chiyongoli palino chita mulechimona inu kwai nekitetekero kyakikoko kiri takiremoneka kyalekeresha okumoneka nekitetekero kyakiko mumachi nkinakutalala ero kyalemoneka kirendanga tireni nomba muepreo iki kiyongolo kyalemoneka tini kyaleka mume June, July, August, September, October, November kumpera kyashuruka nomba nekitetekero kyakikolera fyatara iki kitetekero kyakiyongoli takifwaya okubombesha ilyo fikalire kifwaya okwisa monekera ilyo fyatarala ekitetekero kyakiyongoli nga mwakwate ntungulushi mukyeki ya kitetekero kyakiyongoli olukutata payoko lukaya bantu fyakala mulefu ayimonekere tayakatali ayimonekera lilya patala lero yaisa iyadabwadabwa kansinapana mukula lini yanguye olukutesyo luli iyadabwadabwa bantu ishitayonse ekitetekero kyakiyongoli tabali tayalimoneka. That type of faith is not what we desire in our church and in our community. Ukumoneka lilya fyatala elwaba ekitetekero kyayisibamo balekana mwekala na miti yapwa mwatana conclude na finance fyapwa mwatana pevwe okutira ukoko twalaya uyo kyamufumyano okokwibala na majombo kaisa fikatira ushayi meeting panopene na ikwatini ndefwa yamo nefe mwatira chita nefe mwatira lashani konsi okolo mulelu ishikanya taliko lilyaisa mu meeting ayamba nombo kumwego okutira ifine fimwatitire ala tete fibombe na kalya ngani kumambura ndinani balekira vitanga vyombe vinyofo ero natira vimawomba vinyofo vitanga vyombe yasima pepo vitanga vyombe nati vimawomba mawomba ino baisa nafipwa na fyonse nafipwa ero bango kumuletera bushimwa naleshamwa kitireshani ero namwango kulatishe mtu kwena patwalirwa mwene mwalina kwifi mweza fyala motoroka kamungulu kwa filia balesuminisha ichote ekitetekero chamwene Kristu chinga shape your future and your society. Stand on your principles, then you see your future. Work hard in your life. Do not look to the distractors abengalenga wakano kubomba icholefuaya. Ichitetekelo chakumoneka iyo patalala. Techitetekelo ichaba sustainable. Hallelujah. Echo tulefa kutotela yo ndechita conclude kutila na pabushi kubwa lero natumonana bakateka tabalelo lele kitetekelo kya mumayinsa lero nambesa batira nyalaya kitekwa kaputa ibone bushemise weyikereshani abantu bekereshani bushe economy yakaputa ilishani ikiye kitetekelo kirefu aipe kyakumoneka nenyo fikosere te kitetekelo kya mumayinsa where are you? Echo abana bamubakani nabawishi ababate mwafya okufyala abana abayini kaneshina ayala nwafi taishwa n'omwana okwabo
Lilio mwana Arwisha bamwafwa ero nombala aisa monekera mumanyisa mwana wandiulya mwana mune mumala ulya leisha ulya mwana wandisye ulya wandisyanira bye wandi ero mwana yatira walikwitata ilo nalechiula where were you my father mayo walikwi yama umwana alifwa amini abafyashi balifwa umwana alishara mwisondeli n'abana lumenta bamonekana bawishimwa iki lekeni lesa mpale ayepantashe bala banamba wa ulio mwache shwadua nkonga sepano masye ewafyala ulika mwana wangu veve mwatila mwalikwili mwetata kwene mwali kufyenye lelo leswa makayose amwelele muchinje do what is right at the right time kumbe ni chintu chiene panshite yana mwabana bakwalesa nimkwisha kale nimkwa akoka kalakachi wakakulekeresha kakalast nimkwisha hiyo kalastia nimkwisha kale mwabana bakwalesa umfweni umuntu ngaline ensala chine aline ensala ensala yali bipa bantu nga yakusuma irenga wala mwana nesinjelingo koshimona ekyo nga bana okushikusuma pepole chenjera nga baisa basuma kwa bana bandita bale lala kutulo bale batitikisha bale mwana yangu mwana ulekala wale kushatusha bali je pakulala mtu kwamba kama jine leo mjira Nekushe validya bantu shirire tejalo te bamalaika kulo tefinyao efengalo ushirire sala yalibipa tengulu iyo ni nsalasye eilelenga ilala insaliro ya musango oyo mwayikusha nomba point ndefu okula ndakutira iyo muntu aline ensala sana nayimwikata bonse bamutana ulio waisa mupera kawali nomunani wishuweme kulya wine daga na mpopo bwali ilyo alya ayikuta akebukisha sana owaletere daga okukira owalete nkoko nayikuta ewakala mwanango mulungushi do what is right at the right time leswamaka yonsoyo enga mupala alebana imwe apale kaputa apale minwe yenu lesalenge mulange ekitetekero ichakutwala kaputa kuntanshi chitetekero chakwikatana ichitetekero chishuwerera kuluma ichitetekero cho bakamwibukishapo lesa mupale bonse amen. twatotera mukwai katevo ichamaka missionary akwalesa tata umwana anopatwa musoro mwavombe niva chikofu wesu mukwai barika makashita kaili ndei nyava vyashipesu veneva chikofu wesu vavombe mukwai tata twamini mwasarike bonse mukwai kwai kwali kanukashita mwinga nsumisha nomba okutila ningemia wakateka wachalo chesu cha Zambia, His Excellency the Republican President of Zambia Dr. Edgar Chapalungu okutila bengesa nokutuposha nokulanda naifwe. Your Excellency, I now invite you. Kuliza bashofu batila kuje kwa bantu
nane kwa mashiriki wao. Amashiriki yote ya mtoto la askofu, kukuta Mose kulwa kakuta United Organic Congregation. Neti mwenye mbari Mose. Na rinda nani Mose, ni mwenye wa bishop na pastor na kunde kukuta kulima tete ya mwenye shani mbari na imo. Ifwe la Venezuela, we are not able to wrestle. What is the Venezuelan Christian nation? About number two mafia, what we saw in our nation, which can I ask one by doing. So, Nigeria is there about the one. It is a change in the body. To one of the bar, like one to issue a talk with the Assassin or Palo, or let you listen on the last day. Io identifico da un po' per il programma, non ho neanche la lista di come si fa a decidere di applicare non programma qua, ma ci lo pensi. Capisco che come ci non so se è abbastanza, c'è una grande quantità di diciamo di noi, non c'è più, come la Cristo, perché nessuno ci sembra nessuno mondo. What I'm saying is that those of us who believe in Christ should be proud of our belief in Christ. Now, I shouldn't be seasoned of the afternoon of our you, the Havana way, but you want to live for the what the bishop was saying is, look what should go with us, and share your own safety. Watch and nobody. Once you know that you know that many other companies move that power, Christian nation. You don't say people like sharing one language, Shamush language, but church. As per the chance, so that sharing is so we, as Patrick Franklin, are determined to ensure that Uganda remains a Christian nation. Because the other part of the students will never be never seen no. Our paper didn't know you were a box out of it. But you are taking away their pay. Therefore, I come on, you should go to change. And we are out of here. You should work hard. So I'm saying in short that whoever keep reminding us of our belief, of our faith, of our liberation and Christian nation. We are children of God. But our Lord wants to make a passionate favor. So don't be able to when the party big as everyone like with anyway, that's not one more. No sharing about a mom. Sharing over you are honestly, you know how to butane. Father butane, that's one. I can't the butane. That's really the butane. Whether if you move butane, I'm telling you, flash and what if you know? Thank you. Our parents have shot my love. In parliament, or I don't know. You are a Christian. Ufule mwafika kwa shule hivi ufule mwezi tashule ni chini. Bana mapere fundi ya pana mafundi mchalo. Siku para ni tena kama hiyo. Na ule mchechi hiyo. Mchechi kufikiria. Ndio kwa hiyo guide ndio kukosesha ndio. Ndio 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 kwa kwa sisi. Ndio maana kwa hiyo pia mkaanza na kaweza kile mtende kwa maana mtane. Nishi mwaroba. Nishi ile mkutreva. Before patient will look at 1, 2, 3, 4. It's not in the way. One should do what I can touch. But if you don't follow my shop, then I want to be a mountain. Don't suffice to go at your people and say what I was doing. I'll tell you what. The challenge you have put in front of the church, please tell us what is wrong with you so that we can remove it, because we tell is best to make the most straightforward and best forward. Very fasting. Going to the mountain. Hoping that God will remove this from government. We're not listening to you on Britain. We pray that sanity comes to you so that you tell us what is wrong with Britain. I don't know what we're doing. If you're going to go to church, what's the Christ? About that, what is the Jones? Pentecostal. I am being Shashani. Protestant. I am being Shashani. Tell me exactly, but I want to have a Christ. Yes, Christ. So how could you do it? Tell us what you don't want in UK so that people in Parliament, Pascal, I don't know, I don't know, don't watch you go on in the
ndasaba na mfyana. Ndio ndio